Asante sana. Thank you for joining us for another classic episode of the Weekend Edition. I'm your host, Dr. Kingori. We have a great show lined up for you. Our guest for this episode is arguably the only ordinary Kenyan in Parliament. Mumias East Member of Parliament, Honorable Peter Salasya is in the house. Asante sana. We'll be talking to him in a bit. But first, mambo ni mengi na masaa ni machache. Where do we even start, Mazi? Have you seen the video of President Ruto akipiga penalty kick? Mlicheki? Mazi, watu wanasema huyo ndio mtu wa kwanza Ruto amefunga tangu akuwe rais. Yes, and this was during the launch of the Kenya Police Sacco Stadium. But as optimistic as people are, when you take a closer look at that penalty, focus on the goalkeeper. Tell me if you see it. Maze, did you see that? This being a Sacco event, it tells a lot about Kenyan saving culture. Now, one comment appears almost everywhere this video has been posted. Ati hiyo goalkeeper anajua anaweza jaribu kushika hiyo pena alafu uitwe kando na reke squad. People know what that means. But I think I get where this concern is coming from. Those who follow current affairs know that the last time ilisemekana mtu ameshika ball ya President Ruto alikuwa kwa news for all the wrong reasons. But let's be honest, as much as that was a nice shot, that penalty bado haifiki zile za KRA. Now, as far as football news is concerned, the Uganda Arsenal fans who were arrested for celebrating after victory against Man U still carries the day for most people. I have to admit that, Mimi, I wasn't that much shocked that Arsenal fans had been arrested. Honest Arsenal fans know that they do not celebrate so much because wanajua wakishinda game, there's a high possibility that next ni kufungwa. Now, to rather heartbreaking news, word is that the choir that entertained Kenyans at Bomas during the elections have not been paid. Several months after the elections. Hawajalipo maze. That's a very sad story. Rumor has it that the finance guys saw how they were dancing and thought they had already been paid. Oni mzee ashakula pesa yake. Now, as much as we wish the choir all the best, they should know that kama kuna kitu serikali ya Kenya haiogopi ni deni. Wanaweza dai serikali ya Kenya kuliko wa Kenya? No. Let's give credit. Yes, waliimba for 1 week. And yes, they deserve to be paid. But wanaweza shinda wa Kenya wenye wamekuwa kiimba bei ya unga since 1963. Nope. Alafu a quick one before we continue the show. Is it just me, Ama? You have also noticed that the past few months, Western Kenya has dominated the headlines for all the interesting reasons. For example, how did a daughter-in-law bite? Wacheni. Let's talk about it. In case you missed it, here's a snippet of what I'm talking about. Police in Bungoma are investigating an incident where a woman is alleged to have beaten her father-in-law's private parts following a domestic squabble. The 75-year-old says his daughter-in-law attacked him in the most unorthodox manner. She beat his private parts. Akakunja longi na miili ya siri akaweka kwa mtomo yake. Akaniuma ukweli. Nikalia. Wakakuja mtoto yangu huyu ndiye alikuja akanisaidia. The suspect, 33-year-old Evelyn Okello, was active after her father-in-law seemed to favor her co-wife in an argument. At first, when I got the whole story about the daughter-in-law, how it went, like how she went for the forbidden fruit, I just read the headline, and I was like, that's an interesting way to deal with the problem. You see how people talk about ukiwa na shida, you solve the problem, and you need to solve it, you go for the root. Yes. I assumed that maybe they had a disagreement with the husband, but then I abandoned the theory of where the husband came from. Then
I decided to dig deeper into the story, and that's how I concluded that there is something biblical about Western Kenya. Guess the name of the daughter-in-law. The suspect, 33-year-old Evelyn Okello, was active after her father-in-law seemed to favor her co-wife in an argument. How did we miss that? I mean, what are the odds that the name of the woman in the news for eating from the family tree anaitwa Eve? You see where the forbidden fruit comes in? There is something biblical about Western Kenya. Now, still in the same county, as the creation story was unfolding in one part of Bungoma, Jesus was making headlines in Tongaren. Jina kamili la huyu mwalimu mnayemuona, jina kamili ni Yesu. Ndani ya kanisa, Yesu wa Tongaren amezingirwa na waumini 12 ambao tunaelezwa ni wafuasi wake, mithili ya wale wanafunzi wa Yesu halisi. Now, this country is always full of surprises. I mean, who would I even imagine that of all names given to Jesus, Wonderful Counselor, Everlasting Father, Prince of Peace, alafu unatuma tithe jina ya mwana kondoo inaleta Eliud Wekesa Siliu. And these people are very serious. In fact, guess how they arrived at the conclusion that Simiyu was Jesus? He turned water into tea. Yes, by the way, that's true. Wanasema he turned water into tea. Yesu mtaramoja ameunda maji ikawa chai. Wakakunywa, wakafurahi, wakaruka mpaka ingine ikapaki. Hata ingine wakapepanga ukienda na lakini hiyo ishi. I guess that makes him the most chai. Now, doubting Thomases are still struggling to believe that Yesu ni Wekesa. But that miracle happened. In fact, the tea miracle, acha niwaambie story, it happened at a roadblock, place inaitwa Luanda. So Yesu wa Tongaren and his angels were stopped by the police at a roadblock on his way to a seminar to teach people about himself. When the driver was asked for the license, akasema yeye hana. Then he pointed at Tongaren chilling at the back. Akaambia Karao, Yesu ndiye dereva. Now Tongaren akatoa license, akapea askari, alafu akasema, najua imeandikwa Eliud, lakini afande umemuona Yesu. When the officer saw what was going on, akawaambia, either waende ndani ama watoe chai. Wakapea Karao maji. Yesu wa Tongaren akafanya mambo yake. And that's how the story happened. You can look it up. In other news, while responding to governor's demands for more money, Deputy President Rigathi Gachagua had this to say. Simple matter, they're asking for 425. CRI is saying, in our scheme of mathematics, you can give 407. The national government is saying, that is good. 425 is good, we can give it to you, but we don't have it. 407 is even better, but we don't have it. We only have 380. So, if you want to hang us, we are helpless. If you want to remove our trousers and whip us on the buttock, go ahead. We don't have the money. Why would Rigiji mention buttocks as a mode of payment? I know, haters claim that kuna watu wanaishi vizuri na hakuna kazi wanaenda. How do they make their money? That's subject to debate, and as a rumor kwa mtandao, that's fine. But for Rigiji, the deputy president, to come out and insinuate that money can come out of someone's, ama wacha tuachane hiyo story. Kwanza it gets worse when the speech plays in your head mazena Kiswahili. So, if you want to hang us, we are helpless. If you want to remove our trousers and whip us on the buttock, go ahead. We don't have the money. So hata magavana wa kinyonga, pesa itatoka. We have a great show lined up for you. Mumias East Member of Parliament, Honorable Peter Salasya, ama Salasya. Atatuambia kama ni hivyo. He joins us on the other end of this short commercial break. See you guys in a bit. Asante sana manze, welcome back to the weekend edition. I'm your host Dr. Kingori. Show yetu ya leo tunataka ku vibe ordinary vibes. Our guest for this episode is a true definition of started from the bottom to the top. As in from the bottom like ocha kabisa to the top like top leadership of the government in this country. The MP for Mumias East, Honorable Peter Salasya, is in the house. Your journey is interesting before you get to parliament.
right? Ukianzia ushago kabisa home. Most people don't know this, but ama maybe umeshashare mahali. Mhesh ali quit shule ukiwa class? Uli drop out ukiwa class 4. Class 4. Na at this age ulikuwa conscious aje kurudi shule wakati ilifika time ya kurudi? Sasa si unajua unakaa huko, umekataa shule. Yes. Si ndio? Shule imekataa. So unakuja sasa kazi yako ni kuamka asubuhi kwenda kuchunga ng'ombe. Sasa most of the people, alafu unajua sama friends wengi tulikuwa tunapendanga ile time ya inaitwa kwa curriculum activities. Si ndio? Mpira, mbio, hizo. Unaona kitambo ilikuwa inashika kushika. So ukitaka kwa sasa friends wako wote wameenda. So ulikuwa na back. Sasa umekaa huko karibu 2 years. Juu nilikataa shule juu. So tulikwambia mambo ya masomo ilikuwa imekataa. Yaani unajua ukipata okay, in most cases mtu mwenye ana perform sana kwa curriculum, book ni shida. So ilikuwa hivyo. So tukakataa shule for all that around 2 years hivi. So ukarudi shule juu ya kuboeka. Juu ya kuboeka ya. Ulikataa shule juu fani huko nje, alafu sasa watu wakirudi shule fani karudi shule. So ulirudi shule for fun now. For fun, like okay, now after sitting at home, si ndio? So unajua sasa unajua ukiangalia watoto wa siku hizi, by the way, mimi naangalianga tu naweza fika mahali mtoto mdogo tu wa baby class hivi mazaki kuchapia kizungu unashinda. Na unakumbuka hiyo time ukiwa hata class 4 unajua hata kuandika jina hata baba hata girl. So but now after kwenda huko outside hivyo sasa nikaanza kujifunza kusoma, like kuspell jina girl, ujui class 4 ndio hata ujui kuandika. So alafu tena shida ilikuwa kitu inaitwa disk. Yaani siku ya kuongea kizungu. So unajua sasa hiyo siku unajuanga tu ni viboko tu kwa automatic. Jua hawezi ongea English, right? So which means that sasa wanakufunga disk na ngoja saa 10 uende upigwe viboko parade alafu uende nyumbani. Mheja alisema yeye alikuwa anaishi na hiyo disk. Like ulikuwa unashinda nayo kwa shingo, like ni routine. Yeah, ni routine. Sasa juu sasa utaomba aje maji. Sasa hizi ujue kuomba maji. Yani as like yani ni sign tu, like sign language. So ingekuwa tu unaweza ingia shule unyamaze the whole day, ingekuwa sawa. Mali ilikuwa inakushika ni unasikia kiu, unasikia ama time ya break. Yes. Sasa unataka kuomba mtu uende maybe unajua kulikuwa kuelele kuombana, maybe mwenzaka ameomba amenunua wako kitu hapo kama maybe si unamuomba. Na kuna tu mwenye tu anakutafuta. Unajua is a rotative. Wewe ukipatia huyu unajua unapatia nani. Na kuna tu mwenye ameona like ataka apatie mu. So mimi naona kuweka. So it's like a system hivyo. Sasa ikifika mnaitisha wewe ulipatia nani. Ya hivyo. Hiyo ni system interesting sana ya uchoyo. Ya mkona mtu anakula mandazi lakini akona disk. Either uchague. Utaomba hii mandazi na kizungu. Na kama uwezi atakula mandazi peke yake. Kama utajua construct kizungu ya kuomba mandazi. Ukiomba mandazi na Kiswahili atakupea mandazi na disk. Atakupea mandazi na disk. Yeah. Lakini kiboko lazima. Na kiboko lazima sasa. Okay. Na umai kuwa prefect. Okay, like sasa after transform sasa. Kutransform. Yeah. So sasa huko sasa ni kutransform sasa ni kujua kizungu. Okay. Kutransform ni venye. So unajua huko shago, right? Tuko na matanga. So tunaenda sasa zile madunda. Unajua sasa you never have your own time ya kwenda kudance. Unajua siku hizi at least tuko na zile tunaita ile club, unaenda kupiga dunda. Na zilikuwa Afrika. Lakini sasa ile ilikuanga yani wakishazika. Sasa ni ngoma tu sasa. So unajua ukitokanga hapo so obvious huwezi concentrate focus na masomo. Sasa venye unaenda dunda ukiwa mdogo. Na ni za matanga. Za matanga So watu pia wanakufa consistently to keep entertainment alive. Alafu pia tulikuwa na ile yenye party. Unaona party sasa ya vijana tunatengeneza party. Alafu disco, alafu sasa ile yetu ilikuwanga tofauti as in like tunaenda kwa nyumba tunakuwa na radio kadogo, si ndio?
alafu sasa madem unapata shilingi 5 ndio dance na de. Ai. Yaani By the way, for those who may not get that, unapeana kingori ndio dance na dem. Niko fan. So last let's say ilikuwa inabidi exam ikikuja, obvious me number last, so it was like life ikakuwa so hard, but sasa venye nilienda huko kuokoka kidogo, sasa nikarudi, sasa nika focus, sasa nikaanza kuwa kijana mzuri, nikaanza sasa kujifunza kusoma, so nikaamua kurudi shule. So from there nikaanza kuimprove kusoma pole pole. Class 6 nikashika momentum, sasa nikaanza tu kwa number 1 mpaka venye nimaza class 8. Nini ilifanya? Hiyo story ni interesting sana. Ni nini ilifanya kutoka kukuwa number last? Ni nini ilikubadilisha? Yes, kuokoka. Is there a specific thing that happened? Kuna kitu ilifanyika ukaswitch? Yeah, sasa kama kupiga dunda sasa nikaacha. So unaelewa? So ilikuanga like yani wewe yani hata ikiwa wapi utaenda. So kwa sababu sasa kutakuwa na time ya alafu na group. Sasa unajua wakati unaenda kanisa una avoid some companies of people, right? Yes. Yani juu kama unaweza kuwa swayed in, like kama hauna minds za contain certain scenarios, situations, ndio? Utakuwa carried away and then you will lose focus in life. So wakati nilirudi, so unaenda kanisa kidogo, unahubiriwa, unarudi, unasoma. So kazi yangu ilikuwa ni kusoma. So nikakuwa class prefect hivyo. So nikakuwa kijana mzuri. That was where the transformation happened. Na kuna ni class fulani ulirudia mara kama zote ile? Yeah, kuanzia class 3 nilirepeat sijui mara 3, class 4 mara 3, ndio sasa nikakataa sasa shule hivyo. Class 3 ulirudia mara 3? 3 times 3? So ulikuwa CBC before CBC? Si ilikuwa tu ni tuseme tu matu something hapo. So aushiki kitu kabisa. Ndio kuwe nambala. And by the way, nilipenda hiyo story because it spells the value of sengine mtoi hata asipoperform poa shule, ukiangalia deep there could be something else. Sure. Because kama wewe uko una perform poa, kama ulikuwa unakuwa number last na uka change na ukakuja na ukaanza kukuwa number 1, inaweza kuwa ni environment, inaweza kuwa ni company. Ama ulikuwa the same school all through. I think when you do umesema company na attitude, mentality hivyo. Okay. Na environment pia tuna grow. Alafu kutoka kwa hiyo round yote 2017 ulianguka with a landslide. Ulipata 254 votes running for parliament. Nini likutuma tena huko? No, okay, I had a lot of hopes by the way, because number 1 I learned is that when you want to achieve something, you have to have some things msukumo ya kukusukuma. Why do you want it by the way? Yeah, because like in that 2017 wakati nilikuwa na hopes mingi sana that naenda kupita kura, si ndio? But sasa wakati count kura unapata kwa polling station watu walikuwa unaenda na kupigia makofi, ni wewe tu, unapata 0 kwa hiyo polling station. So unapata like in the whole constituency mimi ndo nilikuwa number last by the way, nikakuwa na 254 votes in 2017. Can imagine? So it was baka like, watu mna hang out na wao hakukupigia kura. Sasa friends unauliza hata wewe unapigia kama police station ni. Na sijapata mimi napata kura yote, which was really vote for me. So hiyo so ilikuwa so disheartening. Unajua like una live in a denial, ile rejection like for example. So first of all ukakuwa rejected like your time kwa kona dem mazia rafiki yangu ananichukulia, so unapata like na hold up 2017 ulianguka kura ukaoshwa dem. Ulianguka kura ukaanguka mpaka relationship, kila kitu. Ala? Sasa una offer nini sasa? Unajua sometimes you can have a dream, si ndio? Na dream inakuwa so big to somebody, like sasa kama for example ukienda date them, si ndio? Nakwambia wewe ni MP, si ndio? Nataka kusoma kiti ya ubunge. And then anakuambia mara ya kwanza maybe mtumie fare akuje utamwambia jua una fare, mwambie wewe kuja nitakupatia baada.
Ama sasa next sasa for example kwambie unipatie pesa ya kushuka 1500 hata 1500 hauna. So utakaa naye na relationship kweli? Noma. Si noma? Yes. Noma. So that's why inatakanga determination. Maybe naweza ambia tu mko nje mademu wenye wako huko. Ukiona boy wako hata kama ana hiyo kitu time hiyo. Ana asi get discouraged because she never know what will happen next. Sindio? That's powerful. Alafu Bill Gates alisema success is a lousy teacher. You learn less from success than you learn from failure. What was your greatest lesson from failing in 2017? No, first number one is that I learned having true friends, you know, and having the right people. Like for example, if you say you want to vie for MP, by that time maybe una hao, una wife, una watoto, una nini, just there. Somebody look at you, starts calling you as you're mad, right? Because you have a big dream, but when he looks at you, it's like, you know, this one is just joking around. And then tukakuwa na ile kitu inaitwa financing bill ambayo ilipitishwa ikasema like wewe the minimum you can spend kama unataka kuvai Nairobi you must have like around 50 million. Unataka kuvai like in Western Kenya the minimum you must have is 40 million. Sasa hiyo 40 million na mtu anakuambia na wewe mwenyewe hata una 1000 bob kwa mfuko. Unaona? But now if you have friends ambao like who can be there and tells you man we have to keep going. And then now you also have tukua tunasoma ile kitu nilisoma kitu inaitwa the SWOT analysis whereby you are looking at your strengths, you're looking at your weaknesses, opportunities. Yeah, these are the four principles. So first nilienda nika have meeting within myself, right? Have meeting nikajisema sasa mimi nataka ubunge na iko na a lot of challenges. Number one, sina do, sina nini, whatever. So nikasema number one, what are my weaknesses, nika highlight chini, sindio? Nika highlight all my strengths, nika highlight all the opportunities and all the threats. Then nikasema now na nikajirealize that's why you as a person, whether you want to be a pastor, you want to be a preacher, you want to be a business person, you have also to get to know what are your strengths and then what your weaknesses. Then now my strengths ilikuwa nikipata mic yani nikipata mic ni kama yani nikishashika pale nikipackage message. Sasa hiyo ndio ilikuwa strengths yangu, yani kuwa good orator. Sasa weaknesses ikajua sina pesa. So so nikasema now be open. Like for example now also be yourself. Acceptance is very important. Mimi nikaambia watu wa Mumias East, si ndio? Mimi nataka kiti ya ubunge lakini sina but I can offer ABCD. So accept. And when I see most of politicians will never tell you that it's broke. Me I'll tell them mimi leo sina leo mimi akangu ndio aka 300 yangu hapa nimeleta hapa. Unaona, because also as a leader you have to be a person to give. We wish you all the best and we wish you that we wish and we hope that you will deliver on the mandate yeah the people of Mumias East. Ndio? Ameweza ama hajaweza? That's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.